Uy, la música es Dios, boludo. Sí. Bueno, ahora 3 horas creando el personaje. Bueno, dijimos entonces ansia oscura, grow, genitales por defecto, le tengo que dejar. Eso nunca se lo toqué, la verdad. Hay gente que sí, que va, se fija. Yo, la verdad, ni me fijé. Pará, quiero ver. Quiero ver cuál tiene. Oh, Hasta acá llegaste. esa vamos a dejar. ¿Por qué me dice que necesito un guardián? Qué horrible que veo la barba. El pelo no le cambié, mirá. Qué boludo. Ah, pero ese pelo es lindo. No, Para me un gusta más hechicero le queda re lindo. me gustaba más el otro. Oh, no Y importa. yo le puse la colita porque pensé que ibas a elegir eso. Es que me olvidé. That pounding blood obscures who you are. An overwhelming loss of memory. Me encanta esa voz, boludo. ¿No? You've come to save us from La de this nosotros. place. From this place you'll free us. Destreza. Imaginarte un cerebro lleno de agujeros, un cerebro como el tuyo. No hacerle daño. Acordate que vos sos el ansia oscura. ¿Y qué? Sabés del lore, el ansia oscura. No sé. ¿Qué hace? Tiene una ansia oscura, te lo está diciendo. Como que vos estás luchando contra eso. Que sos un ser medio malvado, pero todavía no sabes el por qué sos así. Te va a incitar siempre a hacer cosas malas. Y vos roleás como querés. Si querés ser malo de verdad o luchar contra eso y negarte. Y durante el juego te vas a enterar por qué sos una ansia oscura. Esto es canónico del juego, es del lore. ¿Qué tiraste? ¿Para destrozar el cerebro? Mira. The creature seems unaware of your interference. It relaxes in your hands. Ah, bueno. Qué cara de mala que tiene, Hasta buena la tuya. Abomination. This is your end. Hechicero. Conocimiento arcano, esto es cosa de magia. Bueno, voy a tirar este, boluda. Oh. ¿Llegó? No. Vamos a seguir investigando a ver si encontramos algo. We need to go. A ver. Voy a echar un vistazo. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! Bueno, yo pongo este, boludo. It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. Me está We need to mintiendo. get to the helm. Now. Pequeña ladronzuela. She's right. Lead on.
¿Ves que ahora se adelantó Corazón Sombrío y la agarra como que ella es el personaje principal? Por eso te digo, acá eso va a pasar, ¿eh? Y más si vos tenés un poco de latencia. Thrall, connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Al comandante. Bien, bien, salió en la primera, porque a veces no te sale, ¿eh? Y hay que matarlo, y matarlo es un poco más difícil en el modo hardcore que estamos nosotros. The helm's alien transponder. You made it in time. Despertate, corazón sombrío, despertate. ¿Qué tiene en la mano? Ah, lo que había agarrado en la nave. Intentar coger el artefacto, despertarlo, marcharme. Voy a tratar de robarla, obviamente. Me despertó justo. What are you doing? Comprobando si seguías con vida. Quería ver si llevabas contigo lo que mereciera la pena coger. Nada, comprobando si seguías con vida. Yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? Esperaba que tú lo supieras. Eso da igual, lo hemos conseguido. Eso da igual, lo hemos conseguido. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. ¿Y ahora qué? ¿Tienes idea de dónde estamos? ¿Qué ha sido de nuestra amiga la Git? ¿Y ahora qué? First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Tú y yo, ¿quieres que sigamos haciéndonos compañía? ¿Tienes idea de dónde estamos? ¿Qué ha sido de nuestra amiga la Git? Sin duda será mejor que me ponga en marcha. Tú y yo, vamos a decirlo. We need each other, and we both know what's at stake.
Can't think of better company. Y bueno, si no me queda otra, te soportaré. Vamos, pongámonos en One marcha. thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. ¿Verdad? ¿Quién sos? Juanillo me la piso. Encantado, un gusto. Juanillo, ¿Soy un bardo? que fue gracioso. Juanillo me la piso. Por acá vamos, ¿no? Guarda que hay fuego ahí, no vayamos. ¿Ese? Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Fácilmente, aléjate un poco, mátalo tú, parece muy capaz, marcharme. Mátalo tú. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Hijo de puta. Re traicionero. Ah. Destreza, apártate rápidamente. Fuerza, ponerte de pie, no hacer nada. Destreza. Destreza. Apartarme. Un 10 tengo que sacar. 6 más. Casi. No, llegaste. Ah, llegué. Pero si era 1 y 1. 6 más 2, ¿no era? I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. ¿Estaba What did este? you and those tentacled freaks do to me? Te equivocas, a mí también me secuestraron. Guarda el cuchillo y quizás podamos hablar. No te he hecho nada todavía. Te equivocas, a mí también me secuestraron. I'm not an idiot. I saw. Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Es el gusano de los azotamentes. Nos ha conectado. Con el corazón en la mano no tengo ni idea. Suelta el cuchillo y te lo contaré todo. Es el gusano. The worm. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Disculpa aceptada. Seguramente yo habría hecho lo mismo en tu lugar. No te culpo, yo estaba haciendo ver las tuyas. Me alegra que nos hayamos puesto al día. Espero que tengas algo más que ofrecer que tus disculpas. Disculpa aceptada. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. No estoy en mi mejor momento, pero creo que soy Pía. ¿Cómo que creo que soy Pía? Claro, no, es que no recordás nada. Ah, lo único que tiene que saber es que más vale que te andes con cuidado si estoy cerca. Contarle lo del accidente, el gusano y el cerebro hecho cisco. A ver, le voy a contar eso. My, you've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Desgraciadamente sí. Acabarán convirtiéndonos en azotamentes. Sé que no lo queremos en nuestras cabezas. Sabes lo mismo que yo. Desgraciadamente sí, le voy a decir. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Controlarlo, tenemos que liberarnos de él. Deberías venirte conmigo. Tendremos más probabilidades de éxito. Tengo que irme, pero puedes
No, ni en pedo tengo que irme. Ya he perdido bastante tiempo aquí. Adiós. Deberías venirte conmigo. Le digo, ¿no? Sí. Sí, ni hablar. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flayer ship and walk away seems like a good person to know. All right. I accept. Lead on. As he joins your side, your mind dances with thoughts of a perfect, pretty corpse. Opa. ¿Qué onda? ¿Es una asesina esta? As you writhe with sickly dreams, a deep dread floods you. Though you have a tadpole, you know your broken mind is not like the others who bear the worm. A few scraps of the past come back to you now and then, and you can never quite tell where the knowledge comes from. Inexplicable, violent yearnings overwhelm all other thoughts. Who could you possibly be to be their vessel? You recall waking up, hearing the pounding war drum of blood. How much you treasured the sight of the first corpse you touched. There must be a way through this red fog. As you fall asleep, you are a shivering and shaking mess. Blood, 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 blood. Por si no te quedó claro. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. What's going on with that room? Looks unstable somehow. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Tocar el sello y marchar. Ah, tocar. Ahora explotó. A hand? Anyone? Hand. Imaginar lo grave que sería cercenar la mano. ¿Quién eres? Chocar la mano. Ese está bueno. Fuerza, ignorar el impulso. Agarrar la mano y tirar. No, porque no tengo fuerza. Carisma, sintonizar con la magia del techo y luego forzar su silencio. Dejarlo a su suerte. ¿Cómo sintonizar la magia del sello y luego forzar su silencio? ¿Qué es esto? No sé, hacer algún hechizo, debe ser. Porque ve que te sale hechicero. ¿Cuánto carisma tenés? Deberías tener bastante carisma, ¿o no? Por ser A ver, hechicero. +2. Bueno, hago esto. Sobrado. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. No tiene ganas, La cara de... Bueno, no me queda otra. Sí. Bueno, no me queda otra que ayudar. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. No hay por qué disculparse. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance.
Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Le voy a preguntar a I don't ella. know what ¿Cómo transpired se quedó ahí? exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Sinceramente no tengo idea. Tomé el control de la nave, el aterrizar como seguro, saber la situación, conseguir sobrevivir es lo que importa. Le voy a decir el último. But I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Continúa, y yo podría haberlo apretado de forma más repelente. Eso no es asunto tuyo. Continúa. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceremorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Iba a preguntarte lo mismo. Me temo que no lo soy. Hechicero. Poseo numerosos dones, pero el de la extracción de renacuajos no es uno de ellos. I suppose few enough can. Not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Lo llevamos, ¿no? Sí, que vaya al campamento. Bueno, parece un buen plan. Oh, I see you're traveling with plenty of company already. Perhaps I can join you later instead. I'll make my way to your camp and embark upon a succulent slow cook to be consumed upon your return. Vaya, ponga el fuego. ¿Qué es una capilla esto? Pareciera, ¿no? Y dice entrada a la capilla, boludo. Sos reviva, vos, sos reviva. ¿Qué gente? No había leído. You're both twice as tall as me, but have half the bloody backbone! But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. ¿A quién estás viendo vos? Juanillo. Apareció. Apareció. Pero ¿por qué, Juanillo? Si yo te vi que vos te adelantaste. Bueno, decime qué quieres que conteste. A ver, para. Vaya, tenemos competencia. Esa nave es nuestra. Ok. Estos son ladrones de criptas, ¿no? Pará, ¿cuáles son las...? No voy a hacer daño a nadie, solo estoy echando un vistazo. Persuasión. Esa nave está llena de monstruos, no pienso ni acercarme a ella. Engaño. Creo que esa nave es de una fuerza invasora. Huyan mientras puedan. Intimidación. Lo único que tienes es tu vida. Márchate antes de que la tome también. O atacar. A ver, yo te digo, engaño tengo un 4, tengo bastante bien. Yo diría esa. Mirá, Yo voto por esa. Vengo bien en cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres vengo re bien. A ver, las otras que son. Súper bien. Esa nave está llena de modo. Engañarlos. A ver, si no le damos caña, los mata. Yo si es por mí los mato, ¿eh? ¿Qué querés que hagamos? ¿Querés atacar? Bueno. Y vamos ya a querer un poquito de acción. ¿Los intimidamos o qué? ¿O directamente atacamos? Bueno, sí, caso, ¿eh? sí. Ataquemos.
ataca primero? El boludo este, ¿no? Tama. Nosotros 3. Yes, here. Uf. Fallé, ¿eh? Ahí le metí un poco menos. Sí. Ahí está. Y la escondo acá atrás. Mierda. Uy, hay otro acá arriba. Sí, sí, mirá cuántos son. Fallé. Escondete si podés, porque te la van a dar, What path lies before me? Bueno, Oh. ¿viste? Sí. Derribar. Te caíste de culo, boludo. Tendría que haber saltado, boludo. Mierda. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué pasó? Se rompió el piso, boludo. No, lo rompí yo para matar a los dos chabones. Pero me maté yo también. Vení, Astarion. Levantame, Astarion. Levantame. Levantá, Juanillo. please. ¿Te levanto o te revivo? Levantarme es ayudarme a no morir, o sea, es lo mismo. O tirame una poti, lo que quieras, pero haz algo, please. Delicious. Bien. Número 2. Thank you, Gibblebuck. Everything all right out there? Opa. Déjame entrar. He matado a Con tus eso amigos. matamos a sus amigos. ¿Cómo le- Sí, soy yo. Déjame entrar. Engaño. ¿Qué más? Marcharme. Interpretación. +2. ¿Hacemos interpretación? ¿Tenés buenos puntos? +2 tengo. Y engaño también. Sí, mentile. No le va a decir, sí, matamos a tus amigos. Sí. Abrime. Oh, rayos. Maldición. Estamos Think I'm stupid? Don't know who you are or what you've done with the boss. But if you come through that door, you're getting a knife in the guts. ok. Entramos igual, o sea. La abro con Astarion, ¿no? Sí, forzar cerradura. No se puede romper, ¿no? ¿La puerta? Never a dull moment. Oh. Se viene. Oh, hell. Bien. Let's move. Moving in. Ya voy entendiendo más, ¿viste? Astarion La como... mecánica. Sí, porque no entendía mucho cómo usarlo. Es más fácil que el hechicero, así que si el hechicero no te cuesta tanto, Astarion lo vas a aprender mucho más. Sí, Astarion me costaba porque no lo entendía. La hechicera sí la entiendo. Que lo único, digamos, entre comillas, complejo eran los ataques furtivos, que mucha gente veo que no entiende cómo se hacen, pero ya está, con lo que te dije ya.
La manito chiquitita. Da impresión, ¿eh? Sí. Está muy bien hecho estos personajes. Todos los personajes. Sí, Todos. sí. Hasta los nuestros, boluda. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? En una preguntita, ¿a qué viene? Así lo he decidido. ¿A quién te refieres? Me asustaste un poco al salir arrastrándote de la tumba. Un muerto viviente pacífico. Qué interesante, ¿por qué no me has atacado? ¿A qué te refieres? An arbiter of certain matters. But that is not important now. Wilt thou answer my question? Claro, pregunta. No tengo respuesta alguna. Atacar, marcharte. Claro, pregunta. So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Los mortales existen para morir, para ser masacrados. La mía parece valer poco, ya que la sangre me incita a hacer daño a los demás. Ninguna vida vale más que otra, todos somos iguales. Depende de los actos de cada persona. La vida solo tiene valor como moneda, todo lo demás me es indiferente. Cada vida tiene un valor infinito y merece cualquier sacrificio. La única vida que importa es la mía, depende del mortal. ¿Dónde está? Depende de los actos de cada persona. Este. I am sure thou believest as such. Very well. La voz del personaje. I am satisfied. La del actor, ¿no? We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Las voces que te gustan escuchar. Farewell. How long has it been? ¿Y este? Ah, mira. You think it's dangerous? Zoru was right. Yellow as a toad and twice as ugly. Mira quién está ahí. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. Nos dieron una misión. Your Libera a skull ese. pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. La vas a agarrar vos, ¿no? ¿A quién? ¿A la de- Get rid of Sí. Y ahora creo que sí, O te quedas con corazón sombrío. Sí, es que corazón sombrío. under elf. Ya te di. Blades high, Nymeth. Los voy a intimidar. Demaze. Come, Nymessa. Now. Enough gawking. Get me down. Get me down. Calmate, la de- Ahora que no pueden escucharnos, por supuesto, pídelo por favor. Never. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But my people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Sí, rajala, boludo. No, le digo,
La manda al campamento porque no la puedo echar todavía a Sombrío. Después Ay, la... esa cara. ¿Qué? Es hermoso mi personaje. ¿Qué te pasa? Mira esa peluca que tiene. Vos porque me envidias el mostacho, boludo. Bueno. Very well, but heed my words. Mira, no le The agrada Horned Ones a mentioned a Corazón camp. Sombrío. Ojo, One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Bueno, mamasa, ahora voy a buscarte, mamasa. ¿Para qué voy al campamento a buscar a la Isel y la dejo a la Corazón Sombrío? Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the 9 hells! Open the gates! Damnable roach! Provoke the blade! And suffer its sting. Let's go. That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! To our door! There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Acaba de terminar un combate y ya tienes ganas de empezar otro. Este le voy a decir. Tell that to the dead at the gate. ¿Y yo? I'd be lying dead next to the goblins if you stalled any longer. My duty is to this camp. Remedio la enfermedad en este caso. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foul-bloods ain't known for courage. Era una trompada. Intimidación. Si querés que os mate a ambos. Ah, sí, está en español. Lo haré. De no ser así, dejadlo ya. Apartarte y observar. Persuasión. La violencia no nos devolverá a la gente que hemos perdido. Paraos a pensar. Che, se me cambia se me cambia, A mí no. Che, la violencia no nos devolverá a la gente que he matado. Para allá. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious hides? The both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. I wouldn't have looked to a drow for help, but I'm grateful all the same.
I'm Zevlor. Prefiero los agradecimientos en forma de oro. ¿Tienes algo contra los drows? Nada, me llamo Pia. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her, for more time to prepare, if nothing else. Quiero intentar ayudar, haré lo que pueda. Tengo la cabeza hecha un caos. ¿Qué es eso? ¿Qué ofreces por mi ayuda? Quiero intentar ayudar. ¿Qué es ese ruido? We're messengers now. Subimos de nivel. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. A Dario no le gusta nada de lo que yo elijo. ¿Te diste cuenta? Please, Es que no me escuchaste, pero no estoy mirando tu conversación. Había entrado en combate yo. Pero ya estoy bien. Ya estoy yendo para allá. You're brave to walk around without hiding ¿No ves your mi vida? heritage. No, no veo I'll make nada. sure everyone knows that you Ahora lo helped vas a- us at Me the gate. envenenaron y todo. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. You saw another Gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us, for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. The locals prove compliant. A useful trait. Then I needn't make it again. The Tiefling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. ¿Qué quieres decir con eso de una purificación? Creo que eso es lo más importante acá. The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Let my daughter go right now! She's a thief, Hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrashem, or I'll rip your damn throat out! Si vos sos druida, ¿te podés convertir así, como ese? Sí. Ah, está bueno. En otros también. Sí, sí, los druidas son tan lindos, son entretenidos. Calm, Magrin. Give her a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. Kick back. Force my hand and I'll show you its claws. El primero elegido. A moment, Giona. What? Why would she allow one of them? I suppose so. Yes. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Perfecto. But a word of warning. One wrong move and every single animal here will tear you apart. Please. I'm sorry.
This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. A death viper. You've milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Envenenamiento, robo. ¿Qué delito cometió esta niña? Encerrarla, pero si tan solo es una niña, no hacer nada. Encerrarla. She's a parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Bueno, voy a tratar de persuadirla. Pero poder. 12 te puedo sacar a ver. Sí. Sobrado. Menos mal. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Sif. Out, thief. God. My grace has its limits. Thank you, Korga. Tiene cara de yegua, Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ridiculous. A deep elf. In our grove, on this day. A sign. Or rather, a gift. Who better to understand a watchful broodmother than a beloved child of Loth? No tengo por costumbre amenazar niños. Protege a los tuyos. No, no la voy a felicitar. Yo había matado a esa ladrona, tampoco. Por favor, no tenés nada en común. No le tengo mucho aprecio a la reina araña. Ese le voy a decir. Indeed. But you do exhibit a talent for self-preservation. A viper bears her fangs defending her brood. Is it not her nature to strike at invaders? No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. El rito debe surgir de una magia poderosa. Baldur cree que su gente morirá por el camino. Haz lo que quieras, no es asunto mío. We take Grove law seriously. By letting that child escape without consequence. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. ¿Será mejor que hable con Zevlor? Me da igual lo que digas. No es un asunto mío. Wow. No, voy a hablar con You will Zevlor. do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. They did a number on you, didn't they? Does that hurt? I see you. Just give me a moment. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Esperar pacientemente. Disculpa, soy más importante que un pájaro. ¿Hay algo que pueda hacer? There. It's up to her now. Life or death. ¿Son todos druidas estos? Now what? Sí. Drow.
Menos los Last time I Tiflin, saw one of you folk, he tried to slit me open. I hope you're more agreeable. Le digo la verdad, ¿no? Tengo esto que la cojo en la A cabeza. tadpole. A mind flayer tadpole. ¿Nos conoces? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué otro tipo de renacuajo va a ser? ¿Los conoces? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Don't worry about him on the table. I'm not in the habit of killing drow. He attacked Master Halsin and I in the woods, leading a pack of goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. Quizás tenemos. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. I pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just walk. ¿Por qué le habla a él? All right. Porque lo está echando, que Let's see what we can do. nos está echando para quedarse a solas con vos. ¿Qué es esa planta? ¿Servirá de algo? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? ¿Cómo que posible? Hay algo que no me estás contando. I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Lo de que caí de la nave del cielo, yo le diría. Protected from on high? Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. En una nave. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. ¿Crees que puedes curarme? ¿Y para qué es esa rama tuya? Te lo juro. Muy bien, dámelo. No pienso tomarme el veneno de una mujer que no confío. Te lo juro. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. ¿Cómo que debería estar transformándose? Algo habrás descubierto mientras los estudiabas. Dime si existe una cura o no. Ese lo voy a decir. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Solo es cuestión de tiempo. Eso es una buena noticia. Dijiste que estabas arrastrando otras víctimas. A ver. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot,
Whatever he found there, he didn't make it back. ¿Qué quieres que haga? Le pregunto, ¿no? The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Está bien, encontraré a Halsin. Creo que está haciendo muchas conjeturas. Seguro que podrá curarme. Me parece suicida. Le digo que sí. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Take it one step at a time, Nettie. Come on. Pretty bold. But I wouldn't take wyvern poison even if we do begin to turn.